My name is Navid Haidar, and today I'm going to talk about how AI can really increase marketability and lower costs for garments factories when it comes to reporting sustainability. So, Amra CarboBon, we are a team of environmental scientists, jara bideshe chilo, and 2 years back we came back to this country. Me personally, our background hoche environmental science. To an extent, I've worked in carbon markets at Silicon Valley, and also we have a team of very robust scientists, likes of Gunjan Bhai, who is a geospatial scientist at Virginia Tech, Protoy Hassan, who is from NCR, and also Asif Redwan, who used to work at Idaho National Lab. So together we are here in Bangladesh to explore exactly AI diye how can we transform the way sustainable practices happen in different intersections of the industry. And today we are interested mostly in RMG and denim. Bangladesh's denim is fantastic. We have the largest share in the denim market. Our factories, very proud to be Bangladesh, but our factories are pretty solid. We have the highest number of green certified factories. But kichu khetre, we do have a lot to improve on. For example, if you look at the wider context of the world, আমাদের বেশিরভাগ export goes to Europe, and there are macro changes in the landscape of EU. Deals like CBAM, the EU carbon deal, which makes sure and which puts additional responsibilities on garments industries and manufacturers here in the country. So this is not something scary, but rather it's an opportunity to rebrand how Bangladeshi garments or Bangladeshi denim, what it stands for. And this is where the biggest opportunity lies. Bangladesh's jonno, the biggest opportunity lies in actually digitizing the whole decarbonization process and actually framing us as one of the top sustainable export regions in the country. And jara actually a garments er ei wave ta first ride korbe, there are some significant advantages for them. For example, you will have lower energy costs and production costs, because over the years, শুরুতে set up করতে একটু difficult হলেও over the years the ROI is pretty insane. You get access to green finance, so a lot of equipment upgrades that you'd have to make at a higher tax bracket through green financing, you can make more conscious choice, which will also lower down your overall cost. And also with the global competition in mind, likes of our neighbors China or like Vietnam, how they're kind of scaring us off. In order to be competitive in this global sourcing environment, we need to have a more premium positioning. Bangladeshe dekhben je sob garments factory gulo othoba denim factory gulo have been more sustainability oriented and more premium, have been doing very, very good over the long time. But also the demand of globalization is these industries become low carbon, especially for denim, they become low carbon. So that's definitely a priority as well. But amra jodi, if we unpack the challenges specifically in Bangladesh's denim industry, we can see a lot of things. Number one hoche, in most cases, garments factory gulote data collection ta is super fragmented. Je karone, when you ask any garments company whether they've done a scope 1 or scope 2, they can give you some examples, but rather not any kind of clarity about how the baselines are made, etc. Also, denim finishing এর ক্ষেত্রে অনেক পানি এবং এনার্জি খরচ হয়, যেটার একটা কস্ট আছে, right? And so this is a real time problem as well. Different buyer, different desher, different certification, they want certification, and sometimes the factories can't get it because of poor manufacturing and poor practices. There is also a tech এবং skill gap, যেখানে sustainability নিয়ে not many people are trained in garments and manufacturing processes, right? যেখানে we also see a very, very big challenge, right? So overall the message being denim Bangladeshe bhalo korteche, ekhono bhalo korbe, right? But how can we future proof ourselves against incumbent industries so that we are competitive as a region? So আমাদের এই যে গ্রুপ অফ জিওস্পেশাল সায়েন্টিস্ট, আমরা যারা কার্বোবনে আছি, আমরা বেসিক্যালি এআই দিয়ে একটি সিস্টেম তৈরি করি, এমআরভি অর ডিজিটাল এমআরভি সিস্টেম, যেটা দিয়ে আমরা কোনো একটি ফ্যাক্টরিতে বা কোনো একটি ইনফ্রাস্ট্রাকচারে কতটুকু কার্বন এমিশন হচ্ছে
সেটা আমরা ডিজিটালি ট্র্যাক করি। এটার জন্য আমরা এআই ইউজ করি, উই অলসো ইউজ সাম আইওটি বেসড অ্যানালিটিক্স, অ্যান্ড অলসো what our vision is যে প্রত্যেকটি ডেনিম ফ্যাক্টরি, not only denim but also in RMG, we become globally competitive through great verifiable carbon solutions, but also at the same time cut costs, right? So that we future-proof ourselves in a way that no other country has ever seen. এর জন্য আমরা AI এবং data analytics-কে আমরা বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকি। আমাদের ইউজুয়ালি when we are trying to work with someone who is trying to be sustainable, আমরা কয়েকটা ফেজে প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয় করি। ফার্স্ট অফ অল আমরা কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিল্ড করি which are the very basic building blocks of any decarbonization operation, whether that be scope 1, scope 2 inventory জিনিসপত্র করা। তারপরে we actually the needs of different garments industries infrastructurally অনেক different, buyer different mandate থাকে, right? So what we try to do is we deploy AI models where it's necessary and pilot certain programs. So we've been doing work with Pioneer Group, we've been doing work with Renai and Owners Group, different projects but very similar. All of their targets is to reduce emissions throughout and be net zero in the next 5 to 10 years আর কি। আমাদের লাস্ট স্টেজটা থাকে হচ্ছে সার্টিফিকেশন এবং মনিটাইজেশনের জন্য, যেটা ইজ মোস্টলি রেলেভেন্ট। উই ওয়ান্ট টু মেক শিওর যে ইয়োর কস্ট টু গেট দোজ সার্টিফিকেশনস আর নট স্ক্যাটার্ড। সামটাইমস এমনও হয় যে সাস্টেনেবিলিটির নামে অনেক কোনো একটা গ্র্যান্ড মাস্টার প্ল্যান ছাড়া অনেক জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট করা হয়। ইটিপি দরকার আছে বা একটা সার্টেন লেভেলের পর আসলে অ্যাকচুয়ালি দরকার নাই কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রি অনুযায়ী, রাইট? অথবা এমন সব কার্বন রিডাকশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট করছে যেটার আসলে কস্টটা হয়তো দরকার নেই। ইউ কুড ইনভেস্ট লেস সামওয়্যার এলস অ্যান্ড স্টিল গেট দোজ সেম কার্বন রিডাকশন রিটার্নস, রাইট? সো এইসব ক্ষেত্রে উই ট্রাই টু মেক শিওর যে ইউ স্পেন্ড দ্য লোয়েস্ট অ্যামাউন্ট অফ মানি। এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যখনই একটা গার্মেন্টসের অথবা একটা ডেনিম ফ্যাক্টরি সাস্টেনেবিলিটি টিম আসে, usually it's 10 to 15 people, you have to train them, you have to hire consultants, right? So why not get past all of that, reduce the manpower that is being used and really ride this AI wave. আমরা AI হয়তো আমরা ChatGPT, DeepSeek এইসব কারণে আমরা বেসিক কোয়েরির জন্য অনেক ইউজ করি, but I think it's time we start asking how this can really cut costs and really make us competitive as a global industry. আমরা বেসিকলি এরকম ফ্র্যাগমেন্টেড ম্যানুয়াল সাস্টেনেবিলিটি সহায়তা দিয়ে থাকি। we are a hybrid consultancy software firm, but our dream is to really provide all fully digitized services for our clients. আমাদের অফারিংগুলোর মধ্যে আছে we offer GHG baseline audits, which is part of our building process, right? Any kind of protocols that a garments needs, usually different protocols এর জন্য different expertise লাগে, but এবং অনেক পেপারওয়ার্ক হ্যান্ডেল করা লাগে, but we kind of aggregate all of that in one platform so that you see and you have visibility of all your carbon reduction programs, right? আমাদের dashboardটা is powered by AI and it's real time. We also have supplier integration tools যেখানে আমরা আপনাদের যেসব buyer mandate আছে, certifications আছে, whether that be HIG, whether that be GRI or SBTI, we help you do that. Also in terms of product footprint, water footprint, we also have modules for that, and also if you have broader targets as a garments company, you want to do ZLD for example, we can also help you with that. And আরেকটা ইন্টারেস্টিং থিং হচ্ছে যে অনেক সময় রিপোর্ট লেখাতে অনেক টাইম যায়, ডেটা ম্যানেজমেন্টে অনেক টাইম যায়, রাইট? আমরা হয়তো এটা ভাবিনি, বাট আমরা যদি একটা জায়গায় সেন্ট্রালাইজভাবে ডেটাগুলো দিই অ্যান্ড ডিফারেন্ট ফরম্যাটের টেমপ্লেট থাকে, যে মনে করেন আপনার বায়ার চাচ্ছে সেটেক্স or BSI ফর এক্সাম্পল, ইউ ক্যান রিয়েলি কাট ডাউন আ লট অফ দি এফোর্ট অ্যান্ড কস্ট। আপনাকে সিঙ্গুলার এক্সটার্নাল কনসালটেন্টের কাছে যেতে হবে না, which is one of the advantages of this kind of infrastructure. Also we are very proud to be an all Bangladeshi company. এটা কিন্তু আমরা বিদেশে বানাই নাই, আমরা ইনহাউস প্রত্যেকদিন বাংলাদেশে বানাচ্ছি আর কি। সো we have the culture and the local context and the nuance on like what needs to be done and how things need to be managed, which is a great advantage as well. So আমাদের ভ্যালু প্রপোজিশনটা খুবই সিম্পল। What we want to do is make sure that our denim garments or our industries are competitive, they have a lower emission and energy footprint. We make sure that they get access to green financing, whether it be through GCF or JCM, so that you can make good equipment upgrades. We also want to make sure that আপনার buyer আপনারা যখন procure করেন অথবা source করেন,
কমপ্লায়েন্সের কারণে যেন কোনো সমস্যা না হয়, বিকজ ইন্টারেস্টিংলি if compliance is not taken care of, there is a huge risk of contract loss, and that has happened in certain industries. এবং continuous benchmarking, right? এবং আমাদের ভ্যালু প্রপোজিশন হচ্ছে আপনারা সব কিছু করতে পারবেন through one unified platform. You don't have to go to multiple consultants at the same time. You don't have to spend a lot of time just figuring out যে আমাদের কি করা উচিত. You have all of that expertise right here centrally. আমাদের usually roadmap গুলা এরকম থাকে. So first we help the garments factories understand যে তাদের sustainability need গুলা কি. Then we recommend specific AI modules যেটা একটা garments এর জন্য লাগে. We help with verification, and at the very last stage আমরা যে কাজটা করি, if some garments companies, in order for them to be net zero, if they want to pursue carbon credits as a means, we also help our clients procure those carbon credits. This is very এটা প্রযোজ্য হচ্ছে very big garments companies যাদের আসলে emission portfolioটা অনেক বড়, অথবা ক্যাপিটালি অথবা ইনফ্রাস্ট্রাকচারালি ওদের emission portfolioটা অনেক ছোট হয়. Yeah, and also we are aware যে একটা ফ্যাক্টরিতে একটা সাস্টেনেবিলিটি প্রোগ্রাম রান করার জন্য different kind of training লাগে. You need to really get the people skilled on that. So we also have training programs included in our software, so that remotely we can train people to run the sustainability initiatives. So why CarboBon specifically? Number one, আমরা all Bangladeshi run, so this is a matter of great pride. আমরা actually ফেরত এসেছি, a lot of it is the inspiration of July. So we want to make sure that there is young blood in this country, and that we run things in a way that's futuristic. We also are we're also combining AI and IoT. I think as a country আমরা অনেক basics এর উপরে focus করি, but I think in order to be competitive আমাদেরকে এসব নতুন টেকনোলজি, নতুন টুলগুলো ইন্টিগ্রেট করতে হবে, and that needs to be done by local platforms. And we also offer partnerships with international verifiers and green finance institutions. I think this whole world of what climate finance or green finance could look like sometimes is confusing to buyers. We just want to teach you guys how to use that to procure good and standard equipments for yourself, so that as a factory আপনারা you become more cost effective. এবং finally, we want to position Bangladeshi denim as one of the most sustainable procurement regions. Hard sustainability দিক থেকে বাংলাদেশ অনেক ভালো. You have a lot of good factories, good equipments. It's the softer sides, the data management side, I think, where Bangladesh needs a lot of help, and we are ready to kind of lead this revolution. Thank you. A very warm welcome to the Bangladesh Denim Expo team for giving us an opportunity. As young people who are trying to make a mark in this world, we really appreciate the opportunity. Thank you for patiently listening. I hope I didn't bore you too much, and I kept it pretty short. But yeah, thank you so much again.